Good morning! Welcome back to Math Dali. Yan. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pindutin lang po yung subscribe button. Kasama na rin po yung notification bell. Yan po. Marami pong salamat. So ngayon, dadako na tayo sa ating lesson. So convert fractional form to decimal form of rational numbers or vice versa. From decimal form to fractional form of rational numbers. But before that, define muna natin kung ano ibig sabihin ng rational numbers. So, pag sinabing rational numbers, this is a real numbers that can be expressed as a quotient of two integers whose divisor is not equal to 0. Or yung denominator natin sa fractional form ay hindi equal sa 0. A fraction whose denominator is 10 or any power of 10 is referred to as decimal fraction. Okay, so let us have this illustration or table for the fractional form where yung denominator natin dito ay any power of 10. Then we have place value for our decimals. Okay, so for a fractional form, let's say for example, we have, lagay ako ng example dito. Bawa, meron tayong fractional form na 7/10. Yan, 7/10. Yung denominator natin dito na 10, in-indicate niyan kung ano yung place value natin sa decimal. Yung ating decimal form ng fraction. So that will be, in decimal form, we have 7/10. Yan. In figure, we have 0.7. Usually, ganun na lang yung pagkakabasa niyan. Pero the proper way is 7/10. Yan. Then we have this fractional form in 100. Yan. Yung ating denominator ay 100. Yan. Ang place value natin sa decimal ay nasa pangalawa. Yan. Okay, so let's say for example, meron tayo ditong 9/100. Lagay ko lang dito. We have 9/100. So, ang 9 natin, itong digit na 9, ay makikita yan sa hundredths ng ating place value sa decimal. So, maglalagay kayo, magdadagdag kayo dito ng another digit which is 0. Yan, before yung ating hundredths na decimal that is 9. So, that will be, in decimal form, we have 900ths. Yan. Ang place value nito sa decimal natin ay nasa hundredths. So, kaya pag binasa yan, 900ths. Yan. Then we have this fractional form where the denominator is 1,000. So, let's say for example, meron tayo ditong fractional form na 27/1000. So, again, yung denominator natin ay 1,000. So, yung place value natin dito, yung 7 natin dito ay nasa thousands digit ng ating place value. Yan, sa decimal. So, in decimal form, isusulat natin yan as we have 27,000. Ayan, 27,000. Okay, so ayan. So, ngayon naman, kung decimal naman, gagawin natin siya into a fractional form with a denominator of 10. Let's say, for example, meron tayong decimal dito na a text. Okay, so let us have 9 cents. Yan. So, ito yung ating 9. Yan, nasa tenths ng ating decimal ng place value ng ating decimal dito ay nasa tenths digit. So, in fractional form, meron tayong 9/10. Yan. Ito is 9/10. Yan, yung bar natin. So, paano naman kung meron tayong 9300ths? Yan. Dagdagan ko na lang to. Meron tayong 9300ths. So, ang place value natin ulit dito ay nasa 100. So, ang denominator natin this time ay
100. So, lagay natin dito yung ating decimal, which is 93/100. Okay, so likewise for thousands, over 1,000 naman. So, ayun. So, next. Okay, convert fraction to a decimal form of a rational. Okay, so we're going to convert this 3/4 to decimal form. So this time, makikita nyo yung denominator natin, hindi na siya power of 10. So, pero may dalawang paraan para i-convert yan sa decimal. So, unahin natin yung mahirap na paraan. Paano tong mahirap na to? So, we're going to use the dividend and divisor notation. Ito, ginagamit ninyo nung elementary kayo. So, dito natin ilalagay yung ating numerator, that is 3. Then, sa labas naman yung ating denominator. Ito yung magsisilbing divisor natin, which is, we have 4. Yan. So, 3 divide natin sa 4, that is equal to 0. Yan, lalagay natin dito yung 0. Tapat ng 3. Then, multiply natin. 0 multiply by 4, that is equal to 0. Okay, so lagay lang natin dito. Yan. 0 property. Any number multiply by 0 is equal to 0. Yan. Then, subtract natin. 3 minus 0. Yan. That will be equal to 3. Yan. Okay, so yan. So, this time, we all know that yan. We all know that 3 is the same. The same pa rin yung value niyan sa 3.0. Yan. 3 or that is 3.00. Yan. 3.00. Yan. Same pa rin yung value nitong 3 na to. Yan. Okay, so pwede tayong magdagdag dito ng ating decimal. So that will be 3.0 muna. Okay, bring down muna natin yung 0. Bring down natin yung 0. So, habaan ko lang to. Okay, so this time ito na yung bago nating dividend. 40 divide natin sa 4, that will be equal to 7. So, lagay natin sa tapat nito yung 7. Ayan, so 7 multiply natin sa 4, that is equal to 28. Ayan, lagay natin dito yung 28. Then, subtract. Subtract natin. So, 28, 30 minus 28, that is equal to 2. Ayan, lagay natin dito yung 2. Then, magdagdag tayo ulit ng decimal dito kasi yung 3, equal pa rin naman yan sa 3.00. Ayan, dagdagan natin to ng isa pang decimal na 0. Ayan, yan yung i-bring down natin dito sa baba. Okay, so lagyan natin dito yung decimal na dinagdag natin. Ang 0. Okay, 20 now. Divide nyo sa 4, that will be equal to 5. Lagyan natin dito sa tapat niya yung 5. Okay, then 5 multiply natin sa 4, that is equal to 20. Lagyan natin dito yung 20. Ayan, then subtract natin. 20 minus 20, that is equal to 0. Yan. Tapos na tayo. Yay! Okay, so dito, ilalagay natin sa tapat niyan yung decimal sa taas. Yan. Yan natin dito sa tapat. Sorry. Kailangan lagay ninyo dyan yung decimal. Yan. Lalagay tayo dito ng decimal. Point. Ayan. Okay, so 3/4 is equal now to decimal natin
That is equal to, we have 75 hundredths. Yan. This value natin. Okay, so since hindi na ulit yung ating decimal, ang tawag dito sa decimal na to ay terminating decimal. Yan. That is what we call terminating decimal. Ayan, kapag ka hindi na ulit yung ating decimal yan. Yan na. Okay na? Okay, so let us have another example. Okay, how about this one? 5/6. Ayan. I-convert natin to sa decimal form. Okay, so ganun pa rin ang gagawin natin. Gagamit tayo ng dividend divisor notation. Ito yun. Ayan. Ginagamit niyo to nung elementary. Yan. Pero familiar pa kayo dito. Okay, so dito natin lalagay yung ating numerator. That is, we have 5. Then, sa labas naman yung ating denominator. Yun yung magsisilbi ng divisor natin. Okay, so 5 divide natin sa 6. That will be equal to 0. Then natin dito sa tapat yung 0. Yan. Then, multiply natin. 0 times 6. Yan, 0 property. That will be equal to 0. Then, subtract. So, 5 minus 0, that will be equal to 5. Lagyan natin dito yung 5. Okay, so, again, we all know that 5 can be written as 5.0. That is the same also and the same din yan sa 5.00. The same din yan sa 5.000. The same pa rin yan sa 5.0000. Yan. Same lang din yan. Okay, so dito magdadagdag tayo ng decimal. So we have 5 point. Yan natin dito yung decimal natin. Then we have 0 muna. Okay, bring down natin yung decimal na tinagdag natin. So lagay natin dito. Yan. So we have. Okay, so ito na yung magiging bagong dividend natin. So 50 divide natin sa 6, that will be equal to, we have, again natin dito, that is equal to 8. So 8 multiplied by 6, that is equal to 48. So ayan, lagay lang natin dito, 48. Then subtract natin to. 50 minus 48, that is equal to 2. Lagay natin dito yung 2. Then, dadagdag pa tayo ng sa pang-decimal. Yan. So, dadagdag tayo dito ng 0. 0. Then, bring down natin yan. Lagay natin dito. Ating 0. Okay, 20. Divide natin yan sa 6. That will be equal to 3. Yan, lagay natin dito sa tapat. 3 times 6, that is equal to 18. Yan. Then, again, subtract ulit natin. 20 minus 18, that is equal to 2. Okay, so yan. Magdagdag na naman tayo dito ng sa pang-decimal. Yan. Another decimal dito. So we have 0. Yan. Then, bring down natin yung 0. So we have
Okay, so 20 divide natin sa 6, again, that is equal to 3. So, lagay natin dito sa tapat. So, 3 times 6, that is equal to 18. Lagay natin dito. Product, that is 18. Subtract natin. Yan. Sorry. Subtract natin. 20 minus 18, that is still equal to 2. Ayan. Kung mapapansin ninyo, paulit-ulit na lang yung ating sagot dito. Ayan. So, nag-umpisa dito. Naulit na lang yung decimal natin na 3. So, ayan. Pwede na tayo mag-stop dyan. So, yung decimal natin, wag ninyong kalimutan. Yung decimal dito, kailangan nasa tapat. Ayan. Sorry. Yan ko lang to ng arrow. Ayan. So, dito pa rin dapat yung ating decimal. Ayan. Lagay ko lang decimal dito. Ayan. So, the decimal form of this fraction will be, ayan, lagyan natin dito. That is, we have 0.8, then we have 3. Ayan. Pwede na ninyong lagyan to ng bar sa taas. Ayan. Kasi naulit na yung ating 3. So, combination to ng ating terminating and repeating decimal. Ang repeating natin dito, repeating decimal is 3. Ayan. So, ayan. Okay na. So, ayan. Paano naman yung easy way? Ayan. Paano kayo mag-convert ng fraction to decimal? Yung pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng calculator. Yan. So, divide natin to. Tama ba yung sagot natin na 0.833? Yan. So, we have 5. Divide natin sa, pinutin lang divide, sa 6. That will be equal to, ayan. So, 0.8333. Yan. Yung kanina, ang sagot natin ay 0.75. Try natin to. Sagot dito ay 75 hundredths. Or that is 0.75. Punan natin yan. 4 divide natin sa 5. That is equal to, sorry, that is 3 divide natin sa 4. That is equal to 0.75. Yan. Or that is 75 hundredths. Okay, next. Okay, convert decimal to fractional form of a rational number. So, ito yung ating decimal point. 0 point. Yan. Okay, so, example muna ako ng ating tens digit. So, yung katulad kanina. So, kailangan dito, marunong din kayo mag-simplify. Okay, so, halimbawa natin dito is, let us have 4 over 10. Yan. So, 0.4. Ko-convert natin to. Yan. Convert natin 0.4. Or that is 4/10. Yan. So, fraction, that is equal to, lagay ko lang, nakalimutan ko, yung equal. That is equal to, we have 4 over 10. Yan. So, yung place value natin dito ay 10. Yan. So, 4 over 10. Okay, so, yan. 4 over 10, kailangan yung lowest term to. Okay, para i-lowest term yan, kailangan marunong kayo kumuha ng GCF. So, ang GCF natin, if you still remember, yung prime factorization natin, yung factor ng 4 at saka yung 10. Kukunin natin yung mga common factors nito. Yan. By means of prime factorization, yan, balikan lang natin. How are you going to do to find the
factors of 4 and 10. Pwede yung continuous division, pwede rin yung factor 3, kung saan gagamitin natin yung ating prime factorization. So, ang mga prime factors ng 4 ay 2 multiply by 2. Ayan. Yan yung mga factors ng prime factor ng 4. Then we have the prime factors of 10. That is 2 multiply by 5. Ayan yung ating GCF. Yan. Ito yung common na factor. So, bring down natin yan. So, we have 2. Yan yung ating tinatawag na GCF. Yan. Yan yung ating GCF. So, yan yung i-divide natin both numerator and denominator. Lalagay natin dito. So, yung 4, i-divide nyo yan sa GCF. So, divide natin to. 4 ng 2. Ganon din naman yung denominator. Di-divide din nyo yan ng 2. And that will be equal to 4 divide nyo sa 2, that is equal to 2. Then, 10 divide nyo sa 2, that is equal to 5. Ayan. So, that is 2/5. So, yung fractional form ng ating decimal na 0.4 ay 2/5. Okay, so, how about this one? Paano kung meron tayong 48 hundredths? Dagdag ko lang dito. Yan. Paano kung meron tayong 48 hundredths? So, lagay natin dito yung decimal. 0.48. Yan. In fractional form, that will be yan, terminating decimal to. So, ang ating place value dito ay hundredths. So, ang denominator natin ay 100. Lagay natin dito sa taas yung decimal natin, that is 48. And sa baba, yung ating denominator ay 100 kasi ang place value natin dito ay hundredths. Sorry, wala pa. Dito yung okay, again, kukunin natin yung prime factors nitong 48 at saka yung 100. Gamit tayo dito ng factor 3. Okay, so we have 48. Okay, factor ng 48, that will be can be 12 multiplied by and 12 multiplied by sorry. That will be 2 multiplied by 24. Yan. 2 times 24, that is equal to 48. And 24 is not a prime factor. Pwede pa yan i-factor. So, ang factor ng 24 ay we have 2 multiplied by 12. Yan. 2 times 12, that is equal to 24. Then, pwede pa rin i-factor yung 12. Ang factor niyan ay 3 multiplied by 4. Then, pwede pa natin i-factor yung 4 dito. Hindi pa yan prime. So, that is 2 multiplied by 2. So, yan yung mga prime factors natin. We have 2 times 2 times 3 times 2 times 2. Then, we also have 100. Dito na lang sa taas yung 100. Okay, so, prime factor nito, pwede nating simulan sa 2 multiplied by 50. Ayan. And 50 is not yet a prime number. Pwede pa yun i-factor. We have 5 multiplied by 10. And 10 can still be factor. That is 2 multiplied by 5.
So, yan yung mga factors natin ng 100. We have 2 times 5 times 2 times 5. Okay, so, yan. Pwede natin ilagay dito yung mga factors natin. Prime factors natin dito ng 48 is actually equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 2. Ayan. Okay, then we also have 100. Okay, so factor natin dito ng 100. That is equal to, and factor natin, we have, tapat ko na dito sa isang 2. Yan, 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5. Yan. So, ang ginagamit ko dito ay prime factorization. So, prime factorization ang tawag dito. Then, yan. Ang common dito na prime factor ay yung 2 multiplied by 2. Ayan yung common na prime factors. So, ilagay natin yan sa ilalim. That is 2 multiplied by 2, and that is equal to 4. At yan na yung ating tinatawag na GCF. Ayan, that is what we call the greatest common factor. At yan yung i-divide natin dito. So, di-divide natin yung 48 ng 4. Yan, divide natin to ng 4. Ganon din yung 100. So, 100, divide nyo rin yan sa 4. Okay, so that will be equal to 48, divide nyo sa 4, that is equal to, okay natin dito yung sagot. 48 divide nyo sa 4, that is equal to 12. Then, we have 100 divide nyo sa 4, that is equal to 25. So, yan yung ating sagot. Yan yung fractional form ng 48 hundredths in lowest term. Yan. Okay na? So, kunin yung GCF para yung lowest term. Ganyan lang pagkuha ng GCF by prime factorization. Okay, so, next. Yan ay, ang given natin dito ay terminating decimal. Paano kung meron tayong repeating decimal? So, ang tawag natin dito ay repeating decimal. So, sa repeating decimal, instead of power of 10 ang magiging denominator, dito sa continuous repeating decimal, rather, ang magiging denominator natin dito ay 9. Power of 9. Ibig sabihin, kung ilan yung repeating decimal, yun yung bilang ng 9. Kung ilan 9 yung nasa denominator natin. So, halimbawa dito, meron tayong 0.6 or 6, we cannot identify kung yan ay tens kasi continuous nga yan. Nalagay lang natin dito yung ating fractional form. Ang fractional form nito, that will be equal to, yan. So, ilagay natin dito yung repeating decimal. Ilang yung repeating decimal? Isang 6. Then, kung isa lang yan, isang 9 lang sa ilalim, sa denominator. Yan. That will be 6 over 9. Kung isa yung repeating decimal, isang 9 sa denominator. Okay, so that will be equal to, yan, lowest term natin dito, ito. Ano yung GCF ng 6 and 9?
So, identify natin ano yung mga factors ng 6 at saka factor ng 9. Since both of these are divisible by 3, pwede nating divide to both by 3. So, divide natin to both numerator by 3. And even the denominator, divide din natin to ng 3. 6 divide nyo sa 3, that will be equal to 2. And we have 9 divide nyo sa 3, that is equal to 3. Okay, so yan. So yung fractional form ng continuous or repeating decimal ay 2/3. Yan. Pag dinivide nyo to, ang lalabas doon ay 0.666 yan, continuous. So, how about this one? Dalawa naman yung ating repeating decimal dito. So, ibig sabihin, ang denominator natin dyan ay 9 din. So, that will be equal to, yan. Medyo nadulas yung kamay ko. Lalagay natin dito yung ating repeating decimal, that is 12. Then, we have the denominator. Since dalawa yung ating digits dito na nauulit, dalawa din yung 9 sa ilalim. So, 12 over 99. Then, since that is divisible by 3, yung 12 ay divisible by 3, yung 99 ay divisible din ng 3. Yan. Pwede nating i-divide to para ma-lowest term. Lowest term natin to. Divide natin yan both by 3. Again. Okay, so yan. Divide natin. 12 divide nyo sa 3, that is equal to 4. Then we have 99 divide nyo sa 3, that is equal to 33. Ayan. Okay, so ito yung ating fractional form ng decimal na repeating. Yan yung 0.12. Kung saan yung 0.12 na yan, yung ibig sabihin yan, nauulit yung ating 12 dito, continuous. So, this 0.12, itong 12 na to, paulit-ulit yan. So, yan ay, sabihin yan, 0.12, yan. Ay, sorry. Ayan. So, yan. Continuous yan na 12, 12, 12, 12, 12, 12. Yan. Okay, so, yan yung fractional form. Kung ilan yung decimal dito na nauulit, yan yung ating i-divide sa 9. Kung ilan yung 9. Okay, so, paano naman kung meron tayong ganito? Sample lang. So, we have this. Okay, so, ko-convert yan into a fractional form. Okay, so, para i-convert yan sa fractional forms, may makikita kayo ditong ellipsis. Ibig sabihin, yung decimal natin nauulit. So, tignan nyo muna yung pattern dito. Meron tayong 3, 2, 4. Then we have again 3, 2, 4. Bumalik na naman. Then we have 3. Susunod dito, 2, 4. Yan. So, tatlo lang yung nauulit na decimal dito. So, pwede na nating ilagay yan na 0.3, then we have 2, then we have 4. Tapos, pwede na ninyong lagyan ng bar sa taas. Ayan. Para i-convert yan sa fractional form, that will be equal to, we have yung decimal natin, yung repeating decimal, that is 324 over, we have tatlo yan, so tatlong 9 sa denominator natin. Ayan, so the next, check natin kung ito ay divisible by 3.
So, definitely this is divisible by 3. Yung 999 na yan, divisible yan ng 3. Ngayon, yung 324, paano yan malalaman kung divisible yan ng 3? Okay, so, kung yung sum ng digit, we have 3 plus 2 plus 4. Ayan. Kung yung sum ng digit natin, 3 plus 2 plus 4, that is equal to 9. Yan. Kung yung sum ng digit ay multiple ng 3, then that is divisible by 3. Yan. So, pag pinag-add nyo to, 3 plus 2 plus 4, that is equal to 9. At yung 9 ay multiple ng 3. So, pwede natin tong i-divide both yung numerator and denominator ng 3. Yan. Siyempre, pag pinag-add natin to, 27. 27 is a multiple of 3. So, pwede natin to i-divide ng 3. Hindi yan magkakaroon ng remainder. So, yan. Technique or another way, kunin nyo talaga yung GCF. Ang GCF natin dito ay maaaring 3. So, try muna natin i-divide to ng 3. 3 divide natin sa 3, that is equal to 1. Ilagay ko na dito yung 1. Then we have 2, divide nyo sa 3, that is 0. Then we have, yan, lagay ko na nga lang dito. Dividend divisor notation natin. 324, divide natin sa 3. So this will be 1. 1 times 3, that is 3. Then subtract natin. Bring down natin yung 2. 3 minus 3, that is 0. Bring down natin yung 2. 2 divide natin sa 3, that is 0. Ayan. So 0 times 3, that is 0. Then subtract natin. 2 minus 0, that is 2. Bring down natin yung 4. It's 24. 24 divide nyo sa 3, that is 6. 6 times 3, that is 24. Ayan. Then subtract, that is equal to 0. So, that is 106. Ayan, yung 999 naman. So, 999. Divide natin yan sa 3. So, 9 divide natin sa 3, that is 3. 3 times 3, that is 9. Subtract, that will be 0. Bring down natin ulit yung 9. Itong 9 dito, bring down. Okay, so 9 divide natin sa 3, that is equal to 3. 3 times 3, that is 9. Then, subtract natin. And 9 minus 9, that is 0. Then, ito naman yung bring down natin dito. So, yan. So, 9 divide natin sa 3, that is equal to 3. Yan. 3 times 3, that is equal to 9. Ayan. Naku, pasensya na. Yan. 9 minus 9, that is 0. Okay, so ayan. 333. Okay, so yung sagot natin. So ito yung ating fractional form ng decimal na to. Yung repeating decimal. Okay, so if we're going to divide this using the calculator, yan, 106 divide nyo natin sa 333. Ito yung lalabas sa calculator ninyo. 0.324324, yan. Okay na? Next tayo. Okay, so paano naman kung ang kino-convert natin ay combination ng terminating decimal, ito yung ating 4, at saka yung ating repeating decimal na 3. Okay, so yan. Meron tayo ditong terminating. Yan, lalagay ko lang dito. Terminating
decimal. At ito naman yung ating tinatawag na repeating decimal. So kung makikita nyo, ang maulit lang dito yung decimal natin na 3. Okay, so how are we going to convert that in a fractional form? So ganito lang yan. So, ayun muna natin dito. Okay, so kokopyahin lang natin yung ating decimal. That will be 43. Lagay lang natin dito sa taas. That is 43. Then, ileles natin tong terminating decimal sa decimal natin. Okay, so ileles natin yan. So, subtract natin dito. So, this minus 4. Ayan. So, ito yung ating terminating decimal, yung 4. Then, ilan yung ating repeating decimal dito? Meron tayong isa. So, ibig sabihin, dapat isa yung ating 9 sa denominator. Ilan naman yung terminating decimal natin? Meron tayong isa. So, maglalagay tayo dito ng isang 0. Yan. Definitely, ang decimal natin, ang fractional form ay 43 minus 4 over 90. So, simplify lang natin to. Kailangan naka-lowest term yung sagot. So, lagay natin dito yung sagot natin. 43 minus 4, that is equal to 39 over 90. Okay, so, yan. So, 39 over 90. So, ito ay divisible by 3. Tama? Kasi pag pinag-add natin to, 3 plus 9, that is 12. And that is a multiple of 3. Ito naman, 9 plus 0, that is 9, multiple also of 3. So, kapag yung sum digit ay multiple ng 3, ibig sabihin, divisible siya ng 3. Pwede natin to i-divide both the numerator and denominator by 3. Yan. Kailangan natin itong divide ng 3. Ayan, 39, divide natin sa 3. Ganon din yung 90. 90, divide din nyo yan sa 3. So, yan. So, 39, divide nyo yan sa 39 divide natin sa 3, that will be equal to 13. Then, 90 divide nyo yan sa 3, that is 30. Okay, so yan, tapos na. Yan yung ating fractional form ng decimal. Ito. Okay na? Okay, so, ayan, yan lamang po ang ating lesson ngayon. Sa susunod na week, pag-aaralan natin kung paano mag-add, mag-subtract, at mag-multiply and divide ng fraction, or that is the fundamental operations on rational numbers. So, maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po. Paalam!